Okay students, now we are going to see construction of similar triangles. Already we have studied one construction in which we have constructed separate triangles, similar triangles. Now in this is type 2 construction. While giving this doing this construction, see here, you will find one ratio is given to you and we have to construct similar triangles. Let us see what it is. Triangle PQ are similar triangle PMN. Both the triangles are similar. In triangle PQR, PQ is equal to 4, QR is equal to 5 and PR is equal to 6 centimeter. Construct triangle PQR and PMN. Means we have to construct two triangles PQR and triangle PMN. If you see here in this sum, here what it is given to you, such that the ratio of PR and PN is 5:3. Now two separate triangles are given. But here one point is there, that this P, vertex P is common in both the triangles. So here we are not going to do separate construction. We are going to construct triangles in each other. This is the analytical figure. We are going to construct triangles in this way. Now what is the method for that? See here, I will show you PQR. Rough figure I am drawing. P, now P is common, so we are taking here P, Q and R. PQ is 4 centimeters, QR is 5 centimeters, PR is 6 centimeters. Means one triangle's measurements you are having with you and you are not having measurements of this other triangle PMN. And then also we have to do the construction. So see here, the length of three sides of triangle PQR are known. Therefore, PQR can be constructed. So we can construct this triangle easily. PQR is similar to PMN, such that PR upon PN is 5/3. Sides of PN are smaller than corresponding sides of triangle PQR. Now see what is this sentence. Sides of triangle PMN are smaller. म्हणजे दुसरा जो ट्रायंगल आहे PMN त्याचे साइड्स स्मॉलर आहेत. हाउ डिड यू फाइंड इट आउट? सी हियर. PR's measurement is 5 and PN's measurement is 3. If here PR is given, so PR is 5. If PR is given 5, then here means 5 parts are given to us and PN is divided into this ratios. It is divided into ratio. PR is 3 and PR is 5 and PN is 3. So from these measurements we can find out, or from these ratios we can find out that PN is having, or triangle PMN is having small measurement, or it is a smaller triangle than this PQR. म्हणजे आपल्याला जो हा रेशो दिला आहे, ह्या रेशोवरून PR मध्ये किती सेगमेंट्स तयार केलेत, किती पार्ट्स आहेत तर 5 आणि PN मध्ये किती आहेत तर 3. म्हणजे 3 पार्ट्स कमी आहेत आणि 5 पार्ट्स जास्त आहेत. म्हणजे हा ट्रायंगल मोठा असणार आहे आणि हा दुसरा जो ट्रायंगल, हा ट्रायंगल मीन्स PRचा ट्रायंगल कुठला आहे तर triangle PQR is a bigger triangle. Triangle PMN is a smaller triangle. So sides of triangle PMN are smaller than the corresponding sides of triangle PQR. And angle QPR is congruent to angle MPN. आता ह्याचा अर्थ काय आहे तर QPR, Q is congruent to MPN. Q ला congruent कोण असणार आहे अँगल M, P ला congruent अँगल P आणि R ला कॉन्ग्रंट अँगल N. हे अँगल्स एकामेकाला कॉन्ग्रंट आहेत. कारण हे ट्रायंगल्स कसे दिलेत आपल्याला सिमिलर ट्रायंगल्स, आणि सिमिलर ट्रायंगल्सचे अँगल्स जे असतात ते कॉन्ग्रंट असतात. सो हियर सी हियर, triangle PQR and triangle PMN can have common angle P, which is the common angle for them P. While explaining here only I have told you that PQR and PMN, so P and P angles, this angle is common for both the triangles. सो यू हॅव टू डू फर्स्ट ॲनालिटिकल फिगर. तुम्हाला कन्स्ट्रक्शन करताना, हे कन्स्ट्रक्शन करताना नेहमी ॲनालिटिकल फिगर काढायची. ॲनालिटिकल फिगर मीन्स इट इज रफ फिगर. सो फ्रॉम द मेजरमेंट्स आय हॅव ड्रॉन हिअर. PR I have taken 6 centimeter, PQ is 4 centimeter, QR is 5 centimeter. Whatever measurements are given in the sum, according to that I have done. So PR मध्ये आपण किती पार्ट्स करणार आहे 5. And now this N, in this N there will be 3 parts. So PMN, what the triangle which we are going to construct will be inside this. PQR च्या आत हा ट्रायंगल आपण कन्स्ट्रक्ट करणार आहे ह्या दिलेल्या रेशोवरून 5:3. So let us see now how to construct this triangle.
Now here some steps are given to you. See what is the steps. First read this. I will read. Construct the given analytical figure. If we divide PR into 5 equal parts, then PN would be equal to 3 parts. म्हणजे PN चे जर आपण 5 पार्ट्स केले, सॉरी PR चे, तर PN चे किती पार्ट्स होणार आहेत? 3 पार्ट्स. दस पॉईंट N कॅन बी लोकेटेड ऑन द सेगमेंट PR. आणि मग तो पॉईंट N कुठे येणार आहे? PRच्या आतमध्ये येणार आहे. आणि आपण तो जेव्हा ॲनालिटिकल फिगर काढतो तेव्हा आपण ते कन्स्ट्रक्ट करू शकतो. आपण तो पॉईंट आतमध्ये घेतो. Also, angle PRQ is congruent to angle PMN, corresponding angles of similar triangles. They are congruent. Therefore, at point N, we draw line NM parallel side QR. म्हणजे आपण NM च्या इथं काय केलं? ह्या पॉईंट Nला MN ही पॅरलल लाईन काढली आणि कशाला? QRला. Thus we obtain triangle PMN. म्हणजे हा पॉईंट आत घेऊन ह्याला पॅरलल काढलं की आपल्याला कुठला ट्रायंगल मिळणार आहे? जो आपल्याला कन्स्ट्रक्ट करायचा आहे तो PMN. So we can easily construct this triangle. Now steps for construction. First step is construct triangle PQR such that PQ is 4 cm, PR is 6 and QR is 5. Draw ray PX making suitable angle with side PR. Take equal parts P, P1, P1, P2, P2, P3, P3, P4, P4, P5. Then join P5 and R. Draw P3 and parallel to P5R and intersecting side QR in the point N. Draw NM parallel and the intersecting point in intersecting PQ in point M. Triangle PMN is the required triangle similar to PQR. So let us see the construction. Using these steps we are going to do the construction. So what is your first step in this? First step is you have to construct triangle PQR. In triangle PQR, measurement of PR is 6 centimeters. So let us take 6 centimeters. Here it comes, 6 centimeters. So P and R. Then next PQ's measurement is 4 centimeters. 4 centimeter. Take the measurement. Four centimeters. Then next QR is 5 centimeters. So let us join it. Now write here your measurements. PR 6 centimeter. PQ it is 4 centimeters. And QR is 5 centimeters. Now what you have to do in next step, draw ray PX making a suitable angle with side PR. So here you have to take a suitable angle. There is no need of taking measurement because here measurement is not given. So you just make a suitable angle and take it. Now angle you can do with this degree also, or else you can directly do with scale also. Mostly I am taking now 60 degree acute angle.
Yes. Then we have to do in the ratio what it was given to you. PR upon PN is equal to 5 upon 3. This is given to you. PR upon PN. Hence we have to do 5 parts and 3 parts. So here take equal measurements, you have to take all. So let us take at least 1 centimeter distance and cut the arcs, or you can take little more also, but everywhere it should be equal. So first, second, third, fourth and fifth part. Now how will you write them? P1, P2, P3, P4 and P5. This is compulsory. Next point is, so it becomes here P, P1, P1, P2, P2, P3, P3, P4, P4, P5. On this ray PX. So give name for the ray as X and then draw the points. Now next step is you have to draw P5, join P5R. So this is P5 and this is R, join it. Now you have to take this, you have to make angle through this point P3. So how will you draw it? See here. From what I am doing, P5, and from this P4 I am cutting one arc from P4. Same arc you keep at P3 with same measurement. See here, P5 वरती तुमचं हे ठेवायचं कंपास आणि एक आर्क कट करायचा. त्याच्यानंतर आपल्याला P3 दिलं आहे, कारण इथं आपल्याला रेशो किती आहे 3. सो P3 वरती ठेवून इथून कट करायचं. नाव व्हॉट यू आर गोइंग टू डू, हा जो तुमचा पॉईंट आहे हा इथं तुमच्या ह्या लाईनला अँगल कट करा. त्या लाईनवरती हेच डिस्टन्स घ्यायचं आणि इथं अँगल कट करायचं. सेम मेजरमेंट्स घ्या, चेंज करू नका. झालं. आणि ह्याच्यातून आपण आता काय जॉईन करणार आहे, व्यवस्थित पास करू. Join it. See this angle and this angle will come of same measure. हे तुम्ही जॉईन केल्यानंतर ह्या पॉईंटला नाव काय द्यायचं आपल्याला, N. झालं. नाव अजून आपलं ट्रायंगल पूर्ण झालेलं नाही. नाव व्हॉट यू आर गोइंग टू डू, इथं हे ठेवायचं, इथून अँगल घ्यायचा R पासून इकडं. इथं ठेवा, इथून इकडं आर्कचा कट अँगल घ्यायचा. काय केलं आहे, आर वरती पॉईंट ठेवून इकडं अँगल कट केला आहे. त्याच पद्धतीनं इथं ठेवायचं एन वरती आणि कट करायचं. काय केलं मी, आर वरती ठेवून एक अँगल घेतला आहे. सेम अँगल यू हॅव टू टेक फ्रॉम दिस पॉईंट, मीन्स वी आर कन्स्ट्रक्टिंग कॉन्ग्रुएंट अँगल्स. नाव कीप युअर, हा पॉईंट दिसतोय, इथं तुमचा कंपास ठेवायचा आणि इथं अँगल कट करायचा. हा जो अँगल येईल तोच अँगल इथं कट करायचा आणि ह्या अँगलमधून ही लाईन पास आउट करायची. सो दिस इज M. In this way we have constructed triangle PMN similar to triangle PRN where the ratio given is P upon 3. हे झालं तुमचं construction of similar triangles. Now see, when you are doing this sum, it comes for 4 marks, it comes for 3 marks. You have to write all these points, P1, P2, P3. These measurements, everywhere your measurement should be correct. And write the measurements also. Then these points P, Q, R, P, M, and whatever name of the angle is there, that all you have to write. You should write all everything, because in geometry construction, whatever constructions you are doing, that you have to label correctly. And here this symbol is for angle. If you see, you will get these angles of
same measurement. So these are the similar triangle, construction of similar triangle. There are two types in this. Here now the ratio is given here is small, means the measurement of this other triangle is small. ते इथं तुम्हाला खाली दिलं आहे P3, म्हणजे जो आपण कन्स्ट्रक्ट करणार आहे ट्रायंगल त्याचा रेशो कमी आहे दिलेल्या ह्याच्यापेक्षा, म्हणून तो ट्रायंगल आतमध्ये आला आहे. सेकंड एक टाईप आहे दॅट वी विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर. सो दॅट टाईम यू सी द स्मॉल रेशो इज अप अँड बिग इज डाऊन, दॅट टाईम कन्स्ट्रक्शन इज डिफरंट. सो हे लक्षात ठेवायचं, हा रेशो चेकआउट करायचा आणि एकात एक ट्रायंगल काढायचे. हे कधी समजायचं की ट्रायंगल्स यू कॅन ड्रॉ लाईक दिस. सी हिअर, इथं तुम्हाला देताना P वर्टेक्स सेम आहे. वर्टेक्स सेम असल्यामुळं आपण कन्स्ट्रक्शन असं केलं आहे. जर सगळे मेजरमेंट्स हे वर्टायसेस सगळे वेगवेगळे असते तर मागच्या लेक्चरमध्ये जसं आपण केलं तसं दोन वेगवेगळे ट्रायंगल आले असते. इथं तसं नाही. हिअर दिस इज कॉमन. सो द ट्रायंगल्स वी हॅव ड्रॉन लाईक दिस. So you do this construction in your notebook, then we will do next sum of same type.